Myself, I am Anusha from Department of Management. Today, we are going to discuss about digital marketing for business, which is a skill enhancement course for first year BBA. So, what is marketing? Before going to this subject, we want to know what is marketing. Marketing simply means promotion of goods and services among customers. Promotion എപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ്സിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടുള്ളൂ. So this promotion is actually very much important. So how we'll promote this? അതിന് ഒരുപാട് platforms or channels are available. So now let's go to our subject, which is digital marketing. So digital marketing simply means it's an umbrella term for the promotion of goods and services using internet. That is by using social medias, electronic billboards, etc. So what are the different advantages of this digital marketing? ഇങ്ങനെ digital marketing ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് traditional marketing-നെക്കാട്ടിലും എന്തൊക്കെ other benefits will be getting? The main important benefit is global reach. If you are using traditional marketing methods, we cannot get a large customers from anywhere in the world. But by using digital marketing platforms, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലോകമെമ്പാടും വേൾഡ് വൈഡ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വേൾഡ് വൈഡ് വി ക്യാൻ പ്രൊമോട്ട്. And next is anytime, anywhere. That is, there is no particular time for the marketing strategy what I am using or what our business is using. നമുക്ക് 24/7 availability will be there. In the way of traditional ആണെങ്കിൽ ഒരു particular time, for example ഒരു ഷോപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു particular time ഉണ്ടാവില്ലേ? പക്ഷെ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ there is no such time. എല്ലാപ്പോഴും 24 hours നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഈ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. And next is interactive. It is one of the main advantage. That is, two-way interaction is possible while using digital marketing strategies. നമുക്ക് promote ചെയ്യാനും പറ്റും. In the same way, we can collect the feedbacks or whatever the opinion or suggestions of the customer that we can analyze by using these platforms. That is, as everything is by using internet, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവരുടെ feedbacks ആണെങ്കിലും reviews ആണെങ്കിലും everything will be possible. Next is reduced cost. Traditional way of marketing there will be a lot of process, one by one, ഒരുപാട് process ഉണ്ടാവും, and also it is time consuming. As it is time consuming and also as there's a lot of processes included in traditional marketing, the cost will be high. Whereas here the main advantage of this digital marketing is reduced cost. നമുക്ക് just in a 5 minutes എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു സിസ്റ്റം ഓർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് we can start our marketing. Clear? So next benefit is measurability. Measurability simply means we can measure the performance of our marketing. That is, എത്രത്തോളം നമ്മളൊരു marketing, if you are using a marketing strategy, നമ്മളൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു, എത്രത്തോളം അത് സ്പ്രെഡായി, എത്രത്തോളം അത് വൈറലായി, that we can measure by using these platforms. But it's not possible in the case of traditional marketing. So next is real time result. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ what is the success rate of our marketing strategy that we used, whether it is okay or it's not successful at all that can be understandable in that real time itself. നമ്മളൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂലേ, ഫീഡ്ബാക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഓക്കെ ആണോ, കസ്റ്റമേഴ്സിന് attractive ayo or not, that we can understand at that real time itself. And next is meet competition. If you are using marketing strategy by the traditional way, means a big multinational company will be using marketing strategy by using Mohanlal and all big stars, but namakadu pattu no. But digital marketing strategy linda we can compete with MNCs alle. Nammal normally ee internet channels use ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇഫ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഗുഡ് കണ്ടന്റ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് അവർ ബിസിനസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ കം ടു അസ്. ക്ലിയർ? സോ വി കൻ കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് multinational companies and all. That is the small scale industries, even small scale company can compete with multinational companies. That is one of the main advantage of this digital marketing. And next is long term exposure. That is, once we implemented a digital marketing strategy, it's easy to maintain. നമ്മൾ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിനു വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. whatever the changes comes, we can just add that. That's enough for maintaining. And I think
digital marketing overview and also advantage will be clear. And next is difference between digital marketing and traditional marketing. From this itself, you'll be knowing what is the difference. Okay, on the basis of medium, what will be the difference on the basis of medium? If you are looking traditional marketing, it is they will be using offline mediums like print, posters, okay, offline. Okay, but digital marketing. Lot of the marketing strategy using everything is online, that is internet based ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Next is cost. Cost എങ്ങനെയായിരിക്കും in the traditional marketing? നമ്മൾ പറഞ്ഞു as the process is high, the cost will be greater, whereas in digital marketing just a system and an internet connection is needed, so the cost will be very much low comparing the other. And next is on the basis of measurability. നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ we can measure the performance of the digital marketing. അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ ആണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ വാട്ട് എവർ ദ പെർഫോമൻസ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Whereas we cannot measure about the spread or the performance of a marketing strategy if it is in the traditional way. So next is flexibility. That is, if you are using traditional marketing strategies, if any changes comes, we cannot adapt that changes to our business. അല്ലേ, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിലെ ചേഞ്ചസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. Whereas it's possible in the case of digital marketing. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു, if it is not a success, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can easily adapt to other channels. Okay, for example, നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റ യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ we can move to യൂട്യൂബ്. അങ്ങനെ ഈസി അഡാപ്ഷൻ is possible, flexible ആണ്. Whereas it's not possible in the case of traditional marketing strategy. And next is audience. ഈ traditional marketing വരുന്ന audience ആരാ? Will be local peoples who will be local means നമ്മളുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ വിൽ ബി യൂസിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓഫ്ലൈൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു വിൽ ബി യൂസിങ് ദിസ് നോക്കിയ ഫോൺസ് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് എന്താ ഇപ്പം നോക്കിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജസ് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്തരം കസ്റ്റമേഴ്സിന് ദിസ് traditional marketing is most suitable, whereas digital marketing audience will be youngsters and teenagers. Now we know in this digital era most of the youngsters and teenagers are full time in their internet, in their mobile, so avare influence cheyan, avarkidil promote cheyan this digital marketing is most suitable. So next is on the basis of coverage. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, that is in the case of digital marketing a worldwide coverage is possible, a global reach is possible, whereas it's not possible in the case of traditional marketing. നമ്മളുടെ ഷോപ്പ് എവിടെയാണോ, നമ്മളുടെ ലൊക്കാലിറ്റി എവിടെയാണോ, അവിടുത്തെ ഇടയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അല്ലാതെ വേൾഡ് വൈഡ് റീച്ച് പോസിബിൾ ആണോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. In certain cases it is possible, but by investing a huge amount. Clear? So next is on the basis of interaction. That is, I told you before, a two-way interaction is possible in the case of digital marketing, whereas it's not possible in the case of traditional marketing. Traditional marketing നമ്മൾ പരസ്യം കൊടുത്തു, നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ അതിന്റെ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താ, അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താ, we cannot understand that at that real time അല്ലേ. But two-way interaction ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ in the case of digital marketing we can understand what is the opinion or what is the suggestion of our customers. അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താ, all that we can understand. Clear? And such that we can make them satisfy also അല്ലേ. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ we can use our strategy. Clear? So next is, I hope that the difference between digital and traditional marketing was clear. So next we'll go to the 7 C's of digital marketing. What do you mean by the 7 C's of digital marketing? That is, if I'm going to start a new business, we want to know what are the things, what stands as a pillar of the success, pillar for the success of this digital marketing. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ digital marketing success ആവണമെങ്കിൽ what are the things that we should keep it in our mind, that the business should keep it in our mind. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? The first thing is content, which is very much important. Content തന്നെയാണ് എന്ത് പില്ലർ എന്ന് തന്നെ പറയാം, because it's that much important in the case of digital marketing. നമ്മൾ പറഞ്ഞു for this small scale industry can compete with the large scale multinational companies and all. For that it's possible only when our content is that much attractive അല്ലേ.
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടന്റ് അത്രത്തോളം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദാറ്റ് മച്ച് ക്വാളിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻഫോർമേറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ, വലിയ വലിയ കമ്പനീസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളുടെ കണ്ടന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ക്ലിയർ? സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കസ്റ്റമർ. We all know that the customers are considered as the boss for a business. Why? നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? സോ always our digital marketing strategy that we use should satisfy our customers. It should be in the way that attract the customer. Okay, അത് മാത്രമല്ല, we should also provide അവരുടെ better interaction is important, and also we should provide customization for the customer. Next is convenience. Convenience means whatever facilities we are providing, whatever strategies we are using, that should be in the way which is that much convenient for our customers. Customers അത്രത്തോളം convenient ആകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if for a customer online payment is not convenient, then നമ്മൾ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ കൺവീനിയൻസ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം? അവർക്ക് ഓഫ്ലൈൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ദാറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കൺവീനിയൻസ് മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് while planning the digital marketing strategy for our business. So next is consistency. That is, wherever we are using a strategy, we should use the same keywords, same colors, same symbols, etc. For example, നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ഇട്ടു, അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ്സും സിമ്പിൾസും ടാഗ് ലൈൻസും എല്ലാം തന്നെ ആയിരിക്കണം മറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. ഓരോ സ്ഥലത്തും പല തരത്തിലുള്ള കീവേഡ്സ് we are using means the customers will get confused. There is no consistency in that, right? So consistency കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. Our brand consistency is also very much important. Clear? So next is communication. We all know here two-way communication is possible, but it should be in a better manner that makes an influence among our customer. Clear? നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിലല്ലാതെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് അവർക്കിടയിൽ പ്രൊമോട്ട് ആകുന്ന രീതിയിൽ എ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് credibility. What do you mean by credibility? Making trust among the customers. നമ്മൾ ചുമ്മാ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം? അവർക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ന്യൂ ബിസിനസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ നോട്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ബിസിനസ്, ഇതെന്താ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലാത്തൊരു ബിസിനസ് ആണ്, ദിൽ തിങ്ക്. സോ ക്യാൻ വി ബിലീവ് ദാറ്റ്? ദിൽ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. സോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് മേക്ക് എ ട്രസ്റ്റ് among them. For example, we can provide old customers in the feedbacks, we can provide company policies, etc. we can provide, and thus we can make or create a trust among the customers, and then definitely they will come to us. Last is conversion. Conversion means if idellam possible ayalum purchase nadakku illa, this in the conversion stage or endenam proper purchase should be done. അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് പർച്ചേസിന് വേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ, ഇൻ എൻ ഈസി വേ. ക്ലിയർ? സോ ഐ ഹോപ്പ് all these 7 C's of digital marketing is clear. These are the things that we should remember as the pillar for the success of digital marketing. So next is 5 A's of digital marketing. These 5 A's depicts the process of digital marketing. Okay, so the first process is awareness. What do you mean by awareness? Awareness simply means, for example, if I am using a marketing strategy or I am selling a product, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ഓക്കെ, വിൽക്കാൻ പോവാണ്. ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഷുഡ് ബി അവെയർ അബൌട്ട് മൈ ബിസിനസ്, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്കിടയിൽ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ കമ്പനി എന്താ, പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ, അതൊന്നും കസ്റ്റമേഴ്സ് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ വൺ വിൽ കം ടു us. So in the first step, we should make awareness among the customers. Okay, for that we can use different marketing strategies. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ടി വിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇലക്ട്രോണിക് ബിൽ ബോർഡ്സ് എടുക്കാം. However, in an attractive manner, we'll provide aware among the customers in this first stage. Second is appeal. So what is this appeal?
in this competitive world, more than one companies will be available for a single product price. For example, നമ്മളൊരു ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചോക്ലേറ്റ് വിൽക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈലിന് തന്നെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും. സോ വി വോണ്ട് ടു tell our customers what is the difference or മറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് what differentiate our brand or what are the features that are available in our brand. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എന്തുണ്ട് മറ്റു കമ്പനിയെക്കാട്ടിലും ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് what is there in our brand that we should communicate with we should inform our customers അല്ലേ? അപ്പോൾ മറ്റു ബ്രാൻഡ് പോലെയല്ല, നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തും കൂടി ഉണ്ട്, ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ വി ഷുഡ് ഇൻഫോം അവർ കസ്റ്റമേഴ്സ്, വി ഷുഡ് മേക്ക് അവെയർ അമംഗ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആസ്ക്. ഹിയർ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്തായി അവെയർ അബൌട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് മറ്റു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെക്കാളും നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്, ദാറ്റ് ഓൾസോ customers know. Next is asked. That means even though ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞാലും they'll be seeking for more information, right? ഇത്രമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് വാങ്ങിക്കോ? Definitely not. They'll seek for more information regarding our product or business. So proper information regarding our product or business should be provided to them in an easy manner, which is easily accessible. Clear? So കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ we should provide information regarding our product as well as our business. Next is action. ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ചും പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല പോലെ അറിയാലേ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ purchase takes place here. ഇപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യും? They'll go for purchase. While doing the purchase, all the process we should provide in an easy way, because all the customers are not equal. Some will be educated, some will be not. So അവർക്ക് ബോത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ we should provide the facilities for making their purchase. Lastly, advocate. Definitely all the customers after making their purchase, they'll be judging our product. They'll be providing a feedback. They'll be providing a review. അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി അവർ അവരുടേതായ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താ, റിവ്യൂ എന്താ, മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിനടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, all these things takes place in this last process known as advocate. So I hope that all these topics, which is digital marketing overview, its advantage, its difference, 7 C's of digital marketing, and also 5 A's of digital marketing, which is very much important, is clear. So the rest of the topics will be covered in the upcoming videos. So thank you for watching.